mupererwe Mwari. Greetings, thank you so much for tuning in and welcome to earGROUND, Your Voices Amplified. Welcome to the platform where we get to speak to artists from Zimbabwe. And today we're speaking to a legendary artist. He's a renowned gospel artist, was also a preacher. He made quite a number of hits, and most of you may remember the track Ebenezer. Tinokuchingamidza Reverend pachirongwa chinochi. Thank you so much, Amakomaita Enyu. I'm so humbled to be invited onto your platform. No, it's such an honor to have you. You're quite a busy man, but you took your time to be here. Just to start off with, I'll take you back. You grew up in Gokwe, and it's quite interesting reading through your journey and seeing what you have become and where you came from such humble beginnings. Could you take us back, Kumusha Gokwe? How was your childhood like? At what point did you start getting interested in music? Yeah, ndingangoti chokwadi ndakazvarwa Gokwe. I was born in Gokwe. And zhinji vanoziva vakutaura kuti Gokwe vazhinji vanokuassociatawo nechipeleki yakati sare mbichana muZimbabwe. So, but fortunately, by the grace of God, but that is where my story is based. So I was born there, I grew up there, I did my primary education there at two schools, Rumoma and Kwea. And then ndakazotobva muGokwe ndakuenda kuMashawatli kuMolele High School kwandakazoitira high school kuboarding. So kukura kwedu isusu takakura tiri mufamily yekuti baba vanga vachiitisa zvemakwaya zvainzwisa choral music. So as a family taizopota tichiti patinoita ma-evening prayers paya musati maita ma-prayers maitanga mamboimbiswa. So he would teach us, anonzi madhodhodho aitwa kuma-school choir. So he would teach us a lot of hymns and songs through that. Isusu takanga tiri 6, 3 boys and 3 girls. We are now 5. And then plus Ivo Mama and Baba, they are both late. So takanga tiri a choir of at least 8 people. So taingo dzidziswa but icho rivana vadiki. Ndopakadzidziswa ndopakatangira interest yangu music. But I was more like a choral person. Andri munhu wemakwaya baba makwaya so later on ndazoendeswawo kumaboarding kuti akunoonawo chirungu nekuonawo kuti magitara atainzwa pamaredhiyo aya anotoridzwawo nevanhu. You know, when I then transferred moved to Harare for my high school, for my A level. I went to Ellis Road. Saka kuya ndokatakazoona chirungu chese manje. Saka ma-concert, ma-gospel artists anoridza nemagitare vana vamanyeruke, kuscripture union kweko ndokatakange takuvaona manje vanhu vaya vataimudza pamaredhiyo. Saka ndopandakazotanga, that's when I met Brian Smart. And then he's the one who managed to convince me, the late, He's the one who managed to convince me kuti no, zvikaiswa magitare zvemakwaya enyu zvinotoita. Because ndaive ndisingadi zvekubva mukwaya ndichiita magitare. Taitonyaradza magitare ukatanga uriridza ndichiimba. But tiri born and bred in Gokwe, taifudza mombe, taitanga taenda kumunda kunorima tisati taenda kuchikoro. Taiswerawo muminda, ndo maitobvawo ma-school fees edu muminda imomo. Saka taidaro tozombonotambawo mabhora kana kana dzanguva dzekunge muchirimo yamo. But that was our life.
And if you go back to where we came from, you'd never think I would actually be here where I am now. Wow. Quite inspiring. But looking at such an upbringing, what did it do to you as a person? Pane zvakakuprepare experience yokurira kumusha and then ultimately finding your way to Moleri, from Moleri to Ellis Robbins, meeting Brian Sibalo. What would you say were some of the key you gained from such an upbringing? I think the basic one would definitely be a prayerful life, because tiri kumusha tairovedzerwa pakunamata. And secondly, working hard. Baba taiswera muminda baba, unopinda makuseni, mahewa anouya ikoko, tii kana yawana nembamba, taiswera vaizobuda kuma6, 7 zuva rakovira richidai, muchimukira futi makusaisai kana kuine mwedzi maitopinda kuma4. It gave us a culture of working hard. I was saying to my kids, ndiri mugrade 3 ndatodzidziswa kutsvaira mumba, kukorobha mumba, kubika sadza remhuri yese takawanda kudaro. Grade 3 ndatodzidziswa zvese izvozvo. So some of these things now would help us to be, self-sustaining here, yekuti chero zvikakwidza sei baba, isu egoko hatiomerwe. But did you experience what were people saying when you moved to Harare? Did you ever come across ridicule based on where you're coming from? Gokwe. Takati tori kumolelwa because watakaendeko ndokatakatanga kutoonawo kana matv tatisina isu. Totoendawo bhoti notaka kuona matv mablack and white, uchingonzwawo nyaya dzaunenge uchinzwa navanhu vanenge vamboenda kutauni paholiday. Ndo mafirimu acho ndochinyi and so forth. Saka unenge uchingo you become a bit reserved because vanhu vanenge vachingoti kwamere dai kunzi Gokwe. Saka pamwe pacho waibva wangozviisa musaga, ungoramba wakangozvichorerawo because unenge uchitotya kuti zvimwe zvinogona kukanganisa ukasekwa uchisekerwa nzvimbo yawakakurira. But did that push you somehow to work hard and do more and do more? Definitely, because when I looked at it from that perspective, when God began to give us a breakthrough, especially in the music industry, pfungwa dzangu dzaingoramba dzichidzokera kuGokwe. I remember one time, I think it was a couple of years ago, when one of our songs, inonzi Matisha Misajaire, was I think it was number 1 on Star FM, top the end of year. Star FM, I think on National FM. Then, especially the big one on Radio Zimbabwe. Now, patakaenda after the new year, inoitwa crossover papa. Isa takajaira kuti kana tichibuda mumapungu ataita kumusha Gokwe, toteerera yaita number 1 dance tichipo farwa pamagrosa pachitamba. Saka that time, I was not in Gokwe, I was in Harare. Then when I went there, surprisingly, kumagrosa kwedu vanhu vakatoungana kutofarira kupembera zvikanzi taingonzwawo zvichinzi zvinoitwa nevekumwe kunana Harare. Hatina kumboziva kuti zvinogona kuitwawo nevekwedu kuno kuGokwe kunoko. So zvakakundipa a drive yekuti if we work hard, we can also put our area on the map. So you go there and people are talking about you, people are talking about Energy Murambadoro, that's Gokwe, George Brando. People are speaking also about superstar and so forth. So unotoona kuti Gokwe itori nezvimwe zvinhu zvainogona kutotaurwa nayo zviri positive. It helped us and molded, it gave us the zeal yekuti ngatirambei tichipusha. One day vanoizivawo Gokwe kuti inogona kubudawo zvinhu zviri right. Wow, that's so great. That's so inspiring to hear such a story. But moving fast forward,
to a later date. Do you remember the first song that you recorded? I remember that very well, very well. I think it was in 1998 in May, on the 14th of May 1998, Wow. when I went into studio for the first time. Takaenda yainzi Identity Studios yangaitwa navanzwa Princeton late Tendai, the Prince Tendai. That room, that man helped me. Ndadambona the late Dr. Oliver Mtukudzi about 2 years ago, ndichiri kuGokwe, and then he would sit with me, try to help me with music, and makuda zvokunorekodha munodai. But when I got into Harare, ndakuenda theological college, I met Prince Tendai, and then I explained to him zvandandapuwa naVaMtukudzi kuti munodai nemusic yenyu munodai, and he got us into studio. I recorded the first song, yainzi Peace, Hope and Love. He was so impressed. Takapinda chifunga tokuita inonzi demo yani. Angachiri makore kuti watanga wamboita demo first. Reka demo wazonosubmita kunorekodwa kwekwe zvovhetwa unzi unoqualify reka kuti hauqualify. Saka what I did is very interesting. What I did is beginning of May kucollege taipiwa ka-allowance, so taipiwa vatatiri vafundisi paka-allowance. So ndakati allowance yangu yandikupiwa end of April ndoda kuendesa yese kunorekodha demo. Saka takaenda kunorekodha demo, ndakabhadhara demo ye1 song. Kamari kese ndobva kapera. Ita demo ndikati kana demo rikazonziwa zvikazonzi tinorekodhawo, at least then ndaita something out of it. Saka ndobva ndaenda nema-college students ataive nawo kuti handei tinorekodha, ndobva ndapinda mustudio. We recorded. I didn't even know. I thought when a person gets into studio, munongonzi webass apo, we-10 apo, wegitara apo, wemadrums, ngatirove song. Wamaira wabva painotanga kusvika painoperera kana iri ye7 minutes. 7 minutes matopedza makutobuda mustudio wozosara vachimixa. That's what I thought. So that day on the 14th of May, takaonzvengowo college, takanzvenga. Tichifunga kuti tikarowa 1 hour tapedza, tobva tangobva mutauni medu vatamhanya kudzokera kwekwedu tonosvikobata maleseni. Saka patakasvika ikoko ndobva taudzwa kunzi nemari yamabhadhara pamakanzi 1 song kunoku muchaswera, ndofunga tichaita day rese. We had to go to college to apologize that and so we spent the whole day there. Tichita 1 song, Peace, Hope and Love. And then the owner was not there. My engineer ndo aiva pana mukoma Cleanse Mbirimi ananowo Zembe. Ndobva vazouya vamufurutsa, ndobva vateerera zvatachiita pademo, ndobva vatoti kuvakomana iyi haichatoiti demo, chitoirekodha. It's fine now. This group, I'm picking it up and I'm signing them. Ndobva tatopiwa recording deal. Ndobva tatozorekodha the full album. It took us, I think, about 3 weeks tatapedza our very first album, Peace, Hope and Love, rine 6 songs. That was the first time. Wow, that is amazing. And now, how many albums have you produced? Singles, albums, videos? Do you remember? Ratiri kuburitsa musi wa2 April rinenge rari 18. 13. That will be the 18th studio 18. album. That 18. We have also done 7 video albums. I am audio done 18. We have also done 7 my full video albums. Wow. That's what we've done so far. Saka tiri kugadzirira kutoburitsa rechi 18 racho. Wow, great. We're going to talk more a bit about the 18th project that is coming, so at 2 April. Ebenezer. Right. Would you say that has been your biggest hit song? Yeah, Ebenezer was more like the ndichishandisa temu yechizvino zvino ndorangati the game changer. Yes.
because patairekodha pese apa inini I was just satisfied nekuti tiri kurekodha masongs especially mahime ekuchechi kwedu ongotendererawo muchechi imomo vanhu ongotenga makaseti muchechi kana gore rapera rinoteera totorekodha futi another album zvichitofadza kuchechi zvaitoita probably I did just 1 or 2 radio or TV interviews in the first 7 or so years of my music career. Zvaingova zvokungotiwo zviendewo kana mangosanganawo nemunhu anoti achimboyayo paredhiyo kana achimboyayo, but I was just satisfied nezvizvekuchechi. But pandakaita Ebenezer, that's when my manager said, no, this album, especially this song, can be taken around. Anonzi vari kuharare ndiwo anga achingori manager kubva up to now. Ndobva adzopa ati no, this one, let's not take it just to the church. Let's try take it national. Saka let's arrange kuti mutry kuita ma-promotions at national level, ma-newspaper, paipai and so forth, because vanga vafila kuti song yacho iyoyo yaigona kuve ne-impact, especially the album. He felt it was different from all the others. And by the way, Ebenezer anga ichitori album reached 10. Saka tararira mamwe 9 album kumashure. But payakazongoputikawo, sometimes by the grace of God zvinongozoputikawo. Saka payakaputika kamuputikiro kayakaita kayaka yakazosvika kwakakura kwakawanda where we never even imagined. Tikatoona takutokwidzwawo ndege paya kutoenda kune dzimwe nyika out of Africa, takutoenda ingokokwa nekuda kwealbum irorero. Saka ndobva tatonoti music iyaye zvainenge inotoriwo nepundutso isitaingoitawo zvokungoti tiri kungoita. Saka varangoti music ine zvainotoitawo. So yeah, I think it became like the ground. Munoziva munda unenge munda, so yakangoita munda zvokuti even mama albums anga akwera kumashure because akatanga kuteererwa, atanga kutengwa, vanhu vakatanga kunotsvaga music yedu kubva the first album. Vana vaiimba. A lot of people, even up to now, they think kuti takatanga pana Ebenezer vakaziva. That's what I actually thought until I read through your profile. Dakuzouya dzesi, but dzesi I can tell you kuti they rode dzakaita kuita ride on Ebenezer. Dzesi dzatakuda iko zvinezvi dzakaita ride on Ebenezer ndo yakatisvitsa. Ndiyakusvitse pasviri. You won a number of awards. You won awards at home. You won awards on the continent. How did that make you feel? Pekutanga isusu patakanga tichiita, because I just use music as a tool. I'm not a professional musician. I don't have like a professional band. I professionally, I'm just a pulpit minister. Pulpit. So music, I just use it as a tool to enhance basa randinoita rekuparidza vhangeri. Saka patakataka kunzwa zvakunzi kune anonzi mawards tichitonominatwawo kutanga pana Ebenezer ipapo apa. In fact, we had gotten another one paalbum ronzi Komborera yeAfrica. Pane yatakambopiwa by the French embassy makore iwayo for music that promoted peace. But that was the first one. And then we went, and that was from our second album. Then we went album 4, 5, 6, 7, 8, 9, nothing. 10. Ndopa zvakatanga kudururwa manje pana Ebenezer. But angonzwa uyai kuno kune mawards akati. Uyai kuno tarisingamazive mazhinji acho. Waizongonzwa mawards akati. So locally, internationally, but tichitoimba isusu nawedu huri yanga iri kuti want to get the message to the people. So I'm more of somebody who uses the music to preach. And when awards come, we just accept them as a gift from the people who are appreciating the work that we are doing. Takatanga tichawana muZimbabwe, we're so excited. Yes. Uchonzwa kuti wanominatwawo kunzi wapindawo pakati, ona vanhu vari kuverengwa nawo mazita nawo. Hey,
vanhu vari kutorevera music industry. vanhu vataitoti tiri kugokwe tototi ningi nekuti vakomana vanhu ava ndo vatakutoverengwawo nava. Saka unoti kana wadzokera kumusha paya votombogara kadare nevakomana boys inzwaiwo zviri kuitika. But what I So find very interesting is you went for so many years without even winning an award. And you said you're not doing music for awards. You're doing music for ministry. But yeah. you never gave up. Like in your whole story, I pick a spirit of resilience. You never gave up. What kept your faith? Ndo background yamamuchataura yegokwe iya. Gokwe yakatidzidzisa atite nokuti baba pamwe pacho mairima minda makadiwa nemakadiwa eminda hapana chinobuda dzima makorewo mouinawo. Saka I think that rural background tisitaidzi maSRB tiri kuchikoro is strong background. That SRB iyo yakatibatsira because yakatipa inonzi resistance and resilience. Kuti rambai muri ipapo kusvika machibata, rambai muri ipapo kusvika machibata. Baba isu tichienda kana kumasekondari school kwandaichitaura kuti taitawanirwe uniform kana nyowani isitaiita dzekukurirwa nevamwe vanenge vakanga variko chipiwa zvakapfekwa nevamwe uchidii, but wasvika iko uchingodzwa kunzi chauri kunotsvaga ikoko maresults. Saka regedza kutsvaga kuti ndine second hand uniform, ndine second hand blazer, ndine chii, vamwe vane machikafu matiranga akazara, iwo hauna uri nenzungu nedoi nei vachawafambira. Saka iyo dzidziso yekuti tinofanira kuziva chatakafambira, it helped us quite a lot because even right now ukaona takuita give up tinoita toona kuti zveshuwa because look, take an example baba, imba munotora bhutsi muchirasa muchiti yapera maitoona itori nyowani tonotora makayi totsvaga kusunga tosona netsono tochi. Saka imi chamune muchiti chapera isi toti hachina kusvika pasisina chunhu pasi pese apa isina kana so kana chii. So that kind of background helped us. No, we don't give up. Don't give up kusvika wabata chauri kuda. Saka kuzoona tonopinda mumacontinental eAfrica, maawards eAfrica nechi kunoku America kunoku. I've got 2 awards that I got here this side, and zvakungoungana kudaro wakungoti no, this is what God has allowed. You see the grace of God more than anything else. Great. Now you relocated. You're now based in this. Was it difficult for you to move, considering you left Zimbabwe at your prime, and you still there? Like, was it not a moment where you thought, like I said, kwandiri manje magitari, I moved in 2006 in South Africa, and ndakafambiswa nenhau yechikoro kusvika tamu ministry at another dimension of ministry, and it kept us going there until 2019 when I started to do my doctoral studies. Saka then it was going to be easier tiri kunoku ndokwanda ndichiita nako. Saka ndakabva ndachingomuvha ndichiuyawo kunoku ndobva ndaitawo chikoro ichocho ndokuzopedzisawo at the beginning, at the end of last year. But then because I had moved with the family, with my 2 kids and my wife, then mwana wangu mukomana is also gotten into music. Saka vakawanawo some opportunities. Musikana is also doing art, like article. So they got some schooling opportunities here. And then I just decided kuti no, nekwatasvika nemakore edaya takungovavarira kuti ava vavewo neupenyu huri nani. Isusu zvataida kuhwina, isusu takahwina zvatakakundikanawo takatokundikana, but upenyu hwedu hwaafocused towards ivava vatakapiwawo naMwari kuti tichengete. So we just decided kuti no, let's just stay here for their sake and
make sure kuti ivo ramangwana ravo ragadzirira maopportunities avawana vari kuno. Saka ndo zvakazoita kuti zvitimise tiri kuno, just waiting kuti vaitewo zvikoro zvavo, maopportunity avo avakaita vamashandise, and then but isusu tiri vekuAfrica, saka kana Gokwe. kana zvagadzika taonawo kuti hano ramangwana revana rakamira zvakanaka, because ndo ministry yekutanga yatakapiwa iyo. Yes. So kana taona kuti zvibuda zvakanaka, munotiona taagogwe. That's good. So swika musi wa 2 April. Yes. What are you promising us? What did you prepare for us this time around? I think I last released something at the beginning of 2019, which is 2 years ago. Vazhinji vanotsigira music yedu vangu vachiziva kuti yanga yava trend kuti every year pandinoita birthday 20 January I release an album, 22 January I release an album. Saka break iri zvakazongoguma trend yakaguma muna 2019 because I wanted to focus on my studies. Then mukomana wangu paakaita get into music akangoita cover the gap. For those 2 years he was recording masingles ake, vanhu vachiramba vachingonzwawo music. Then pandakapedza chirega tichidzokera kunopa vanhu zvinhu zvaya zvinosivabatsira, is part of the ministry as well. So we were supposed to release this album on the 22nd of January, rinonzi Kana Wakayambuka. But pakaitika lockdown manje, because papa ne collab akakati one day, what I usually do is I do an album rinenge rine vamwe collaborations, alternatively. So I will do it like ndikabuditsa randiri ndega, the whole album pasina umwe munhu andiri kuimba naye muimbi. The next one rinenge rakazara collab. The next one notsigirawo ndo zvavanoda. So patakaona vaita lockdown manje vanhu vatida kuimba nawo vari munyika dzisiri kufambwa nesu kufamba, we had to readjust a few things. And then so 22 January it was not possible to release. Takango release the single iyoyo Kana Wakayambuka. But then now we are finalizing the rest of the tracks. It's got 6 tracks, 6 songs. And on the 2nd of April, now everything is set now. Takazobvisa makolabha akawanda achada kuisa, so that at least zvinogona kupera vanhu vawane music, because ivo vanenge vaane nyota. Saka pane mamwe collab achiripo here atingatarisira? Okay. Ipapo pane iyo Kana Wakayambuka, musamboidendera uzati kuna Gokwe kaisa ifara. Saka this time ndakamboti no, rega timbokandawo kadendera mishana ke kataimbotamba tiri kumusha kwedu, saka igospel katiri dendera. So it also features Alan Chimbetu. Nice. Yes, we also have Blessing Shumba, who is a very good old friend. Dorcas Moyo, that's a rising female artist. Narumbi Zvirikuje, a lot of people know them from the gospel circles. And Mai Patai as well. Yes, she's my favorite. Yes, Mai Patai aripo and Mai Chivaviro aripo zvekare. Mai Chivaviro wanzoya vachirova madeclarations saka avashoti. That is great. That's one. And then I've got another track yandiri kuita nemukomana wangu. Father and son. This is interesting. As the first ever attribute his father is that akapa 2 years ndiye anga ari dominant tapera idzi, ndiye anga ane music yanga ichirira chitenderera and so on. So people really wanted to see kuti kana tikachizobatana chii chinoitika. So we got a track in a flavor yake yevechidiki inonzi Panokutika. We going to be doing that. And then there's one hymn, Jerusalem, which I've done with Vabati vaJehovha. We just felt we wanted to do some traditional stuff. So nekuda kwezvinhu zvakazvitikawo mazuva emakorona necho vazhinji takarasikirwa nehama neshamwari. So so we thought kuti tikamboisawo kambo kanongonyaradza vanhu Jerusalem iyo as a hymn, after what we have gone through and what we are going through, it might help. So those are the 3 collaborations that we have
then the other 3 ndini ndega pasina vamwe. Okay, solo. That's great. Wow, it's been great. It's been awesome. Would want to capture the story as it happens. So parino drop ayo atinenge takatarisa streets. So where are you releasing it? Online? Are you doing a launch? Are there any plans? Yes, tine ma-platforms akati one day atiri kushandisa. Every platform rakangonzi Rev Chivaviro. We've got a Facebook page rakanzi Apostle Rev TT Chivaviro. It's got about 50,000 of our followers. Saka harinetsi kuona kuti ndiro. Ndo pachange pachiitika zvakawanda 8 p.m. Zimbabwean time. Papage iroro ndo patinenge tine the official launch and release of that album on that Facebook platform. We also have other platforms dzeshamwariwo dzinenge dzakawanda dzana vamhako dzana chirume dzanani dzakangosiyana vatakusheyawo kuitira tinenge takatotarisa. But we also have quite a number of radio launches. I think about 4 or 5 of the most dominant Zimbabwean radio stations during the same weekend. It's Easter weekend, so we think takango funga, because the theme of the whole album it is centered on Calvary, what Jesus did on Calvary. Takayambutswa, the Exodus, the new Exodus at the cross, Calvary, and so forth. Saka rakanyanya kusimbira pa. Saka takangoona kuti tikatorimburitsa pa Easter will be the right time, because ndo pane message yacho. Saka that whole Easter weekend tinenge tichanoizi isusu. That's great. Ndinotenda zvikuru. It's been such a great honor to have you on the program. And that's what far as I know most of our listeners, most of the viewers, they're happy. What message do you have for them, especially right now, nedenda require COVID, but also nematambudziko atirongosangana nawo munyika? You as a musician, but also as a preacher, what would you say to your fans and everyone who's listening to you now? The word of God says in Jeremiah 29:11, I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Mwari vanoziva zvavakatigadzirira, zvavakatichengetera. One thing that we want people to do is to persevere. Ngatidzidze kumirira Mwari. He's got it under control. He's got everything under control. He's awesome and he loves us. Mwari vanotida. Saka whatever we are going through, apana pasingabudike, pese panobudika. Pacho patiri kufunga kuti tanyura tazodai zvazoita sei, tina Mwari vanotiburitsa imomo. Saka ngatinyanyei kunzwa Mwari zvakanyanya kudarika kunzwa vanhu, nokuti vanhu vanotaura neexperience yavo yokukundikana, but Mwari havakundikani, vanotaura neexperience yekukunda. Let's support one another. We know we are grieving because munhu wese zvakakaterera une shamwari kana hama yakatomborasikirwa nayo because of this disease somehow. So ngatinyaradzwei namweya mutsvene. At the same time, pana vamwe vari kutorwara izvozvi. Jehovah is always Jehovah Rapha the healer. He will heal us. Pana vamwe vakuita go through a lot of challenges nenyaya yekusaenda kumabasa nema-lockdown nechi. Let's just persevere and be patient. The year of the patient-hearted. That's the word that we got from God. Is the year of the patient-hearted. Let's be patient. It shall be well. And it shall be well. Tichayambuka. Ende kuyambuka wacho kana tayambuka titende Mwari. Wow. Let's be patient and it shall be well. Ngatirambe takashingirira, because God has plans and he has everything under control. Those are the words. So much, Rev, for such an opportunity to be on this platform. But I know most of our listeners vanorwadziwa kana takapedza chirongwa vasina kumbonzwa kana kanzwi kungonzwa kana 30 seconds yeEbenezer, 30 seconds. Ndozati mamusina kugadzirira asi Ebenezer atingaishaya. Varipoda magitari kakumashure nakwacha. Tajaira teta unakomana. Okay, 1, 2, 3. Take the drum rotaka.
Nhasi toti mururu kumatenga, tine mufaro wakawedzerwa shei. Munhu wese tambaiwe, munhu wese imaiwe, titi Jehovha madizvidza pano. Isu tinoti Ebeneza, onesuwo tiri munyasha. Zvimwe zvairema, pamwe zvichirwadza, asi Jehovha madizvidza pano. Oi! Matingodera. Thank you so much. Thank you so much. Ndadopinda munyasha muspirit chaiwo. Wow. Thank you so much. No, you're most welcome. Thank you so much. To everybody who's been watching, I've been speaking there to Reverend Chivaviro. He doesn't need an introduction. He's many years, and he's got something brand new that he's promising us on the 2nd of April. Definitely go on his Facebook page. He's going to be live streaming and giving you some new product, which includes a feature with his son. Yes, you've been seeing his son making music over the past 2 years. Now he's got a collaboration with him. Also, a couple of artists that are featured there that include Mai Patai, they include Blessing Shumba, and several other artists. So until next time, stay tuned to earGROUND New Voices Amplified. My name is Plot Margo, and I'm out. earGROUND Radio. New Voices Amplified.